So, എൻ്റെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പം അത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫയറിങ്ങിനോ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ മിസ് എ ബീറ്റ്. ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലച്ച് ഫുള്ളി പിടിച്ച് ത്രോട്ടിൽ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എഞ്ചിൻ അങ്ങ് മൊത്തത്തിലങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി ഡീലർഷിപ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെനിക്ക് ഒത്തിരി അഡ്വൈസസ് തന്നു. ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്സ് മാറ്റി, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്സ് കേബിൾ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കേബിൾ മാറ്റി. പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം. സോ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ട്രൈ ഇസ്, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന അഡ്വൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എയർ ക്ലീനറിനകത്ത് ഒരു സ്മോൾ വാൽവ് ഉണ്ട്. സോ ആ വാൽവിനകത്ത് അഴുക്ക് കയറിയിരുന്ന് എയർ അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാൽവ് ഇസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ യുവർ സ്ലോ സ്പീഡ്സ്, നോട്ട് ഫോർ യുവർ ഹൈ സ്പീഡ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പണ്ട് കാർബറേറ്ററിനകത്തൊക്കെ ഹൈ സ്പീഡ് ജെറ്റും സ്ലോ സ്പീഡ് ജെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തൊരു സംഭവമായിരിക്കാം. എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ I know what I need to do. So let's show you what this thing is. So that one over here, this is where the air cleaner is. അതിനകത്താണ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ കേസിങ് നമ്മൾ ഊരണം. ഇത് ഊരിയിട്ട് അകത്ത് എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ ഫിൽറ്റർ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്താണ് ഈ വാൽവുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ക്ലീനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബറേറ്റർ ക്ലീനർ അതൊരു സ്പ്രേ ആണ്. ആ ഒരു സ്പ്രേ വെച്ച് വി ക്യാൻ സ്പ്രേ കപ്പിൾ ഓഫ് ടൈംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്ലീൻ. സോ ഈ ഒരു ഹോൾ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടത്, you need a set of Allen keys. Okay, so Allen key is what you use to take the main bolt out, which is on top of the air filter casing. Pinna you need smaller, I don't know what you call these ones, but they have a star sort of a finish. I would say it's a star head bolt or a star head screw, and just a screwdriver. So I've got a kit here, so I can actually go through whichever heads is going to suit, and then this is what is going to clean the dirt inside the air filter. So that's a brake cleaner. So that is pretty much like an anti-grease sort of a thing. It takes out any grits or endelo adukathu iripundengil adu karam. All right, so I've got my Allen key here. Just need to find out which one is the best one for that. Probably this one. Let's see. Yep, exactly. Just make sure you fit in properly, and then okay, so I was able to take the bolt off, so slowly taking it out. There you go, something new. Okay, so idana, this is the air cleaner, this is the air filter, and these are rubber seals which is actually holding it in place. So slowly taking that out. Okay, it's in good condition. Alright, so put these things on top of a rack so it doesn't scratch. Getting on with the job. So now I think what we need to do is we need to take the air filter out, which is over here. I need to take these 3 screws off first. So for that, something bigger, a bit more bigger, should be that T2.7. Perfect. So once you take, panjana 3 screw eduthu kazhinju. So once you take that off, the whole air filter comes off like that. So this is the casing through which the air goes into the engine. So I'm not sure if you can see that, but let me see if I can put on. There you go. So you see that hole inside there? You know that? So that is what you need to clean. So that is what is actually clogged up or is dirty, and it's causing the issue. So let's get into it. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും biggest thing is ഇത് നല്ലൊരു പെയിൻറ്റ് കൊറോസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഇതിന് ചുറ്റിനുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് എല്ലാം ചിലപ്പം കൊറോഡാവാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലോണം കവർ ചെയ്യണം നമ്മൾ. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു വെയർ ഓൾ ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി പുട്ട് ദ റാഗ്സ് ടു കവർ. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് മൈ സെറ്റപ്പ്. സോ മുകളിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി ഉള്ള മൈക്രോ ഫൈബർ തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്തു. താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പഴയ മുണ്ടാണ് എൻ്റെ. അപ്പം ആ മുണ്ട് വെച്ച് എൻജിൻ സൈഡും അതിൻ്റെ കേസിങ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു
ആ മുകളിലുള്ള കിഴുത്തക്കകത്താണ് വി നീഡ് ടു ബി പുട്ടിങ് ദെയർ എയർ ക്ലീനർ, സോറി ബ്രേക്ക് ക്ലീനർ. ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു നോസിലുണ്ട് ഇതിന്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട്. ആ പൈപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അകത്തോട്ടടിക്കുന്നതന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് ഇത് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പെയിൻ്റൊക്കെ കുറവോടാവാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വൺസ് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5-6 പ്രാവശ്യം സ്പ്രേ ചെയ്തു. പയ്യെ ഇച്ചിരി ഇൻ്റർവെൽസ് എടുത്ത് വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 minutes നമ്മളത് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, before you put the casing back on or back your air filters on, just leave it to air dry, and then once air dry ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can put all these things back, okay, and I'll go out for a test ride and see if it is still happening. So that's it, back on. ഇനിയും ഒരു ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് പോകാം. ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് we will decide how has it done any better or not. So I've actually tried and tested it for 2 days. ഞാൻ അന്ന് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 2 ദിവസം ഞാൻ മൊത്തം ട്രൈ ചെയ്തു. There's been no issues with this bike so far. So I like to thank a lot of my friends who's actually helped me with this. Pat Ryan, who's actually given me some ideas and all. Thank you, Pat. So if you guys think this was helpful, please do like the video, and if you can hit the subscribe button, that'd be great. All right. Thanks, bye. Thank you. All right. Have a good time, guys. See you.